Sarana
Shri Guru Vaishnavas Chant Shri Rupam Sadvaitam Sadvaitam Harijana Samekam Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is July 30th, 2010, Lithuania. We're reading from Canto 10, Chapter 9. Mother Yashoda binds Lord Krishna, text 19. Читаем 10-ю песню Бхагаватам, глава 9, текст 19. Йашода связывает Господа Кришну. Evam sandarshita yanga harina vrityavasyata swavasanapi krishnena yasyedam se svaram vashe. Evam, in this manner. Так. Sandarshita was exhibited. Проявлено. He, indeed, Поистине. Anga, O Maharaj Parikshit, Царь Парикшит. Harina, by the Supreme Personality of Godhead, Верховной личности Бога. Gritya Vasyata. What does Britya mean? I'm asking them. Ekala Ishwar. Что такое бритья? Скажите, пожалуйста, кто знает? What's Britya? Britya means servant. Бритья означает слуга. Britya Vasyata. His transcendental quality of becoming subordinate to his servitor or devotee. Имеющий трансцендентную склонность отдавать себя во власть своего слуги или преданного. Is that too long to remember? Слишком длинные, да, похоже, длинные. He becomes subordinate to his servant. Он становится, отдает себя во власть своего слуги. Swavashena, who is within the control only of his own self. Тем, который подвластен только самому себе. Api, indeed. Поистине. Krishnena, by Krishna. Кришной, Yasya, of whom? которого Idam, this whole universe. это вся Вселенная. Sa Ishvaram, with the powerful demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. Та, в которой пребывают могущественные полубоги, такие как Господь Шива и Господь Брахма. Vashe, under the control. Под властью. So we have this word control here 3 times. В этом пословном переводе слово «власть» упоминается в разных вариантах 3 раза. That the powerful demigods are under Krishna's control. Что великие могущественные полубоги находятся во власти Кришны. That Krishna is under his own control. Кришна находится в своей собственной власти. And that Krishna comes under the control of his servants. И Кришна отдает себе власть своих преданных, своих слуг.
Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарии Шрилы Прабхупады. O Maharaj Parikshit, this entire universe with its great, exalted demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, and Lord Indra is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Yet, the Supreme Lord has one transcendental attribute. He comes under the control of his devotees. This was now exhibited by Krishna in this pastime. Перевод. О Махараджа Парикши, вся эта вселенная с ее великими могущественными полубогами, такими как Господь Шива, Господь Брахма и Господь Индра, находится в власти Всевышнего. Однако у Верховного Господа есть одно трансцендентное качество. Он подчиняется своим преданным. И теперь Кришна проявил его. This pastime of Krishna's is very difficult to understand, but devotees can understand it. It is therefore said, Darshayam stadvidam loka atmano bhaktyavatsyartam. Bhagavatam 10:11-9. The Lord displays the transcendental attribute of coming under the control of his devotees. As stated in the Bhagavad Gita 5:35, Eko pisora chaitam jagadanda koti yachchaktirasti jagadanda chayayananta andantarasta paramanu chayantarastam govindam purusham tam maham bhajami. By his one plenary portion as Paramatma, the Lord controls innumerable universes with all their demigods. Yet, he agrees to be controlled by a devotee. In the Upanishads, it is said that the Supreme Personality of Godhead can run. I'm going to ask you what were all the contradictions. Я вас потом спрошу о том, какие противоречия упоминаются в этом комментарии. Будьте готовы. I just listed one. Сейчас мы назвали только одно. Okay. I'm going to test you at the end of the purport. В конце комментария я вас проверю. Otherwise we think, oh, it's just the purport, let me sleep. Иначе мы думаем, что это просто комментарий, расслабляемся, засыпаем. But that's the most important part of the whole class. Но на самом деле именно комментарий является самой главной частью лекции. Okay. So now we're going to go to the next contradiction. И теперь следующее противоречие. In the Upanishads it is said that the Supreme Personality of Godhead can run with more speed than the mind. But here we see that although Krishna wanted to avoid being arrested by his mother, he was finally defeated, and Yasoda captured him. Lakshmi Sahasrasata Sambramasevyamana. Krishna is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Nonetheless, he steals butter, like one who is poverty-stricken. Yamaraj, the controller of all living entities, fears the order of Krishna. Yet Krishna is afraid of his mother's stick. These contradictions cannot be understood by one who is not a devotee. But a devotee can understand how powerful is unalloyed devotional service to Krishna. It is so powerful that Krishna can be controlled by an unalloyed devotee. This Vritya Vastita does not mean that he's under the control of the servant. Rather, he is under the control of the servant's pure love. In Bhagavad Gita 1:21, it is said that Krishna became the chariot driver of Arjuna. Arjuna ordered him. What did Arjuna say? Что сказал Арджуна? What did Arjuna tell Krishna to do? Что Арджуна сказал Кришне сделать в Бхагавад-гите? Yes. Drive me to the middle of the battlefield. Да, выведи мою колесницу посередине между двумя армиями. Senayor Ubayor Madhya. Sena means the army. Сена означает армия. Madhya is middle. Мадхя означает между. Senayor Ubayor Madhya Ratam Stapaya Me Chutam. My dear Krishna, you have agreed to be my charioteer and to execute my orders. Place my chariot between the two armies of soldiers. Krishna immediately executed this order. And therefore, one may argue that Krishna also is not independent. But this is one's ajnana, ignorance. Krishna is always fully independent. When he becomes subordinate to his devotees,
This is a display of Ananda Chinmaya Rasa, the humor of transcendental qualities that increases his transcendental pleasure. Everyone worships Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and therefore, he sometimes desires to be controlled by someone else. Such a controller can be no one else but a pure devotee. Комментарий Шрилы Прабхупады. Эту лилу Кришны очень трудно понять, но преданные способны это сделать. Вот почему говорится «Даршаям стадвидам лоокам атмано бхактавашьята» Бхагаватам 10.11.9. Господь проявляет одно из своих трансцендентных качеств, подчиняясь своим преданным. В Брахма Санхите 5.35 сказано «Гопья савачайтом джагаданта крутим, ячхакти расти джагаданта чаяядантах анданта раста парамам чаянта растхам говиндам атипурушам тамахам баджами». Посредством своей полной экспансии Параматмы Господь управляет бесчисленными вселенными со всеми живущими в них полубогами. И все же Он позволяет своему преданному управлять им. В Упанишадах говорится, что Верховная Личность Бога может перемещаться быстрее ума. Но в данном случае мы видим, что хотя Кришна хотел убежать от своей матери, у него это не получилось. И в конце концов матушка Ешода поймала его. Лакшми Сараса Шата Самбрама Сейвьямана. Кришне служит сотни тысяч богинь процветания, и тем не менее он, словно нищий, ворует масло. Ямараджа, повелитель всех живых существ, трепещет перед волей Кришны, но Кришна боится палки своей матери. Тот, кто не является преданным, не способен понять эти противоречия. Только преданный может понять могущество чистого преданного служения. Оно обладает такой силой, что чистый преданный может повелевать самим Кришной. Слово «бритья вашьята» не означает, что Кришна подвластен своим слугам, он подвластен их чистой любви. В Бхагавад-гите 1.21 сказано, что Кришна стал колесничем Арджуны. Арджуна велел ему: «Синайор Убайор Мадхе Радхам Стхапая Мечута». Дорогой Кришна, ты согласился быть моим колесничем и выполнять мои приказы. Поставь же мою колесницу между двумя армиями. Кришна тотчас выполнил этот приказ, и потому кто-то может сказать, что Кришна тоже не является независимым. Но так можно думать только вследствие невежества, акьяна. Кришна всегда полностью независим. Если же он ставит себя в положение, подчиненное положение по отношению к своим преданным, это проявление Ананда Чинмая Раса, духовных качеств, усиливающие его трансцендентное наслаждение. Все поклоняются Кришне как Верховной Личности Бога, поэтому иногда он хочет, чтобы кто-то им повелевал. Но повелевать Кришне может только чистый преданный. Evam Sandarshita Yanga Harina Bhrityavastita Swavasena Krishnena Yasyedam Sheshvaram Vase. O Maharaj Parikshit, this entire universe with its great exalted demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, and Lord Indra is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Yet, the Supreme Lord has one transcendental attribute. He comes under the control of his devotees. This was now exhibited by Krishna in this pastime. У Махараджа Парикши вся эта вселенная с ее великими могущественными полубогами, такими как Господь Шива, Господь Брахма и Господь Индра, находится во власти Всевышнего. Однако у Верховного Господа есть одно трансцендентное качество. Он подчиняется своим преданным. И теперь Кришна проявил его. So what are the 5 contradictions that Srila Prabhupada mentions in this purport? Какие 5 противоречий Шрила Прабхупада упоминает в своем комментарии? 5. He runs faster than anybody else, but Mother Yashoda catches up with him. Yes, say that again in English. Just you say it in English. Он перемещается быстрее всех, но Мать Йашода в конце концов ловит его. Хотя Господь независим, он подчиняется своим слугам. Even though the Lord is independent, he submits to his devotees. Хотя Господь независим, он подчиняется своим преданным. Господь управляет всеми полубогами и всеми вселенными, но при этом он позволяет своим преданным управлять. The Lord controls the whole universe and all the demigods contained in it. Still, he allows his devotees to control him. He possesses all the opulences of the world, but still he steals butter from Yashoda. Can you say that in Он English?
управляет всеми богатствами мира, но однако он ворует маслом. Он внушает страх, а все живые существа, он сам боится. He instills fear in all living entities, but he is fearful of one short stick. Он вселяет страх во все живые существа, но боится матери еще две палки. Very nice. It's very difficult to understand Krishna. Видишь, Дурлаба Бхакта означает, что Кришну очень сложно понять. But the devotee can understand. Но преданные могут понять. Because the devotee has love. Потому что преданные имеют любовь к нему. So this fear is afraid of Krishna. Даже страх боится Кришны. Our material existence is basically one of fear. Весь материальный мир, материальное существование пронизано страхом. We have so many things that we want, Так много вещей, которых мы желаем. and so many things that we think we have to have in order to meet our needs. Так много вещей существует, которые нам кажутся крайне необходимы для нас, чтобы мы смогли прожить достаточно. I have to have some shelter at night when I sleep, Например, я должен ночью спать под какой-то крышей. or the rain will fall on me, В противном случае я окажусь вымоченным дождем. the mosquitoes will bite me. Москиты меня искусают. I have to make sure my money lasts as long as my body. Я должен убедиться в том, или должна убедиться в том, что денег мне хватит на поддержание тела, и у меня будет столько денег, сколько я живу. Everyone's afraid they're going to run out of money before they run out of life. Все боятся, что не кончатся деньги раньше, чем кончится жизнь. I'm worried I won't get nice food. Я беспокоюсь о том, что не получу достаточной пищи или хорошей пищи. I'm worried as to what other people will think of me. Я беспокоюсь о мнении других людей обо мне. Otherwise, how will I have a community? В противном случае, в каком обществе я буду жить? I'm worried as to whether or not what I do has meaning. Я также беспокоюсь о том, деятельность, которой я занимаюсь, имеет ли какой-то смысл или нет. Do I really do anything that's important? Делаю ли я что-то значимое и важное? I worry as to whether or not I can express myself. Я также беспокоюсь о том, смогу ли я правильно выразить свои мысли. I worry that there will be some injury or sickness to my body. Я боюсь о различных неприятностях и проблемах, с которыми могут столкнуться мое тело, какие-то физические вещи и так далее. Like we hear of this little boy with cancer, Например, мы слышали о маленьком мальчике, который заболел раком. or we see two of our members here got in very severe accidents. И двое из присутствующих здесь преданных попали в очень тяжелые происшествия, катастрофы. Where you can't walk anymore, Например, вы теряете способность ходить, or your body is disfigured. или тело оказывается в таком искалеченном виде после So этого. we're always afraid. Вы все время боитесь чего-то. Am I going to get what I need? Получу ли я то, в чем нуждаюсь? Will it actually fulfill my needs? И выполнить ли то, к чему я стремлюсь по-настоящему мои потребности? And will I be able to keep it? Смогу ли сохранить это? Vatukalayam shashvatam. You can't keep anything. На самом деле в этом мире, как говорится в этом стихе, невозможно ничего сохранить надолго. We can't keep anything. Мы не сможем ничего сохранить. Not even this body, Даже это тело не not сможем our сохранить. knowledge, Не сможем сохранить our свои знания, friends, своих друзей, our family, даже нашу семью не сможем even our сохранить, little tent. и даже нашу палатку. And even if we could keep them, Даже если мы смогли бы сохранить их, they don't perfectly meet our needs. но, к сожалению, они не исполняют наши потребности совершенным образом. We don't get perfect security, Мы никогда не сможем обрести совершенной безопасности, complete freedom, полной свободы, perfect communication and understanding. совершенного безупречного понимания и взаимопонимания с другими людьми. We're under the trident of Durga. Мы все время живем в страхе под занесенным над нас трезубцем Дурги. And she's behind us all the time, Она стоит за нами постоянно со своим трезубцем piercing и us. протыкает нас своим трезубцем. And we're always just running. Мы все время бежим в страхе. We are afraid because there's so many beings and powers greater than us. В страхе, потому что в этом мире так много различных сил и сущностей, которые гораздо могущественнее нас. I'm so small. Я такой незначительный, маленький. I can be sleeping in a beautiful room, Я могу спать в прекрасной, очень удобной комнате, covered in marble, которая вся облицована мрамором. with silk sheets, Я могу спать на шелковых простынях,
And one little mosquito or fly can cause so much trouble И просто один незначительный комар или муха может все это мне испортить. that I want to run out of the room. Настолько сильно, что я захочу просто бросить эту комнату и убежать оттуда. So little power. Вот представьте, насколько мало у нас сил в наших руках. Fear goes away Но страх уходит, if you're at the top. если мы находимся на самом высшем положении If общества. there's nobody more powerful than you, Только если нет никого более могущественного, чем я, what do you have to be afraid? тогда чего бояться? We're afraid because we have so little power. Мы боимся потому, что у нас очень мало могущества и сил. Of course, for us, the solution to our fear, Однако для нас, конечно же, решением для нашей проблемы страха we take shelter of Krishna, мы принимаем прибежище у Кришны. and he's the top, Он самый главный. right? Durga Devi is shaking before him. Дурга Деви дрожит в страхе перед ним. Shisti stiti pralayasarana shaktireka chaiva yasta bhuvanani vivartajika itchanu rupam apiyasya tatesa. So although Durga can create universes, Хотя Дурга может легко творить вселенные, she's just the maidservant. она просто служанка Кришны. Yamaraj, who punishes all of the sinful people, Ямарадж, который наказывает за греховные действия всех грешников, who's waiting for his appointment with us. который ждет назначенного с нами время свидания, He's afraid of Krishna. он боится Кришны. Lord Shiva, who by his Tanda and Nritya is dancing, he's destroying everything, he's afraid. И Господь Шива, который своим танцем Танда-нритья разрушает весь мир, тоже боится Кришны. Because Krishna is all the way at the top. Потому что Кришна является самым главным. Therefore, when we take shelter of Krishna, we lose our fear. Поэтому, когда мы принимаем прибежище у Кришны, мы теряем весь страх. Goptaram yagatapasam sarvalokamaheshwaram suridam sarvabhutanam gyatvaman shanti vichiti. When I know that Krishna, Maheshwaram, that he is the supreme controller. Когда я знаю, что Кришна является из всех Махешвар самым главным повелителем и господином, He controls everything. который управляет всем и вся, And he's the Surit. и он при этом является Сухрит. We all have many good friends, У нас у всех очень много хороших друзей, but maybe we have just a few friends но несколько из них, лишь несколько, that we could call Surit. могут называться с полным правом Rit Сухрит. means heart, Сухрит, Хрит означает сердце, and Su means very, very dear, very auspicious. а Су означает тот, кто очень дорог чему-то, или тот, кто очень благоприятен для чего-то. Krishna is sitting with us in our heart. И Кришна говорит, что Он сидит в нашем сердце. He knows everything about Он us. знает о нас абсолютно все. Everything. Абсолютно все. And he still loves us. И по-прежнему любит нас при этом. Do we have any friend like that? Есть у нас такой друг, который все про нас знает, но по-прежнему любит. Who knows everything about us Знает все про нас and still loves us. и все-таки любит. Unlimited. Вот бесконечно. Such a friend. Такой друг. And even we're envious of him. И хотя мы завидуем ему, And he stays with us. и он остается с нами тем не менее. If someone's envious of me, Если кто-то мне завидует, I push them away. я отдаляю таких людей как можно дальше. I close the door. Я закрываю двери перед ними. I don't associate with them anymore. Не общаюсь с ними больше. Please go away. Пожалуйста, оставь меня в покое. Please, Krishna, make this person go away. Пожалуйста, Кришна, сделай так, чтобы человек оставил меня в покое. But we want to imitate Krishna. Но мы хотим подражать Кришне. We want to steal his Мы opulence. хотим присвоить себе его богатство, And he достояние. stays with us. Однако он остается с нами. He gives us all the knowledge and remembrance that we want. Он дает нам и знания, и память, в которых мы нуждаемся. So when you know this, Когда мы знаем об этом, that my very best friend что мой самый лучший друг is all the way at the top of the controllers, является самым главным среди всех повелителей и управляющих, Shanti, вот тогда мы обретаем шанти. what is there to be afraid of? Чего бояться? He's controlling everything, Он же всем управляет, and he's my best friend. и он мой лучший друг. Even if Bill Gates is your best friend, Даже если Билл Гейтс станет вашим лучшим другом, you'll be confident. вы можете быть уверены. Higher, 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 higher. Все выше, выше, выше. No fear. Нет никакого страха. And Krishna says there cannot be happiness without peace. И Кришна говорит, что не может быть без мира счастья.
If I'm enjoying smelling this flower, Если мне нравится запах, аромат этого цветка, but there's Yamaraj но Ямараш стоит за мной going to take it away, и собирается забрать это, how can I enjoy it? как я могу наслаждаться? Like sweet rice with sand. Как можно наслаждаться сладким рисом, смешанным с песком? All of our enjoyment in this world, we have this fear behind us. И все это наслаждение, которое у нас есть в материальном мире, испорчено чувством страха. You know the story of the sword of Damocles. Вы слышали историю о мече Дамокла? Do they teach you this in the Дамоклов меч, слышали об этом? The older people, they know. Все знают эту историю про Дамоклов меч. So there was this king, Damocles, Был царь Дамокл, and he was enjoying being the king. и ему очень нравилось быть царем. And one of his friends said, I'd like to be the king. И один его друг сказал, я тоже хотел почувствовать себя царем, можно? He said, sure, you can take my place. Пожалуйста, садись на трон. So he's sitting at the big table, И он сидит за этим большим столом, all the wonderful food, там прекрасные яства на столе, somebody fanning him, кто-то его омахивает веером, the dancing girls, танцовщицы перед его everyone услаждают, praising him, все его прославляют, and he's enjoying и it. он наслаждается. And then one time he looks up, И вдруг он один раз поднял голову вверх and there's a sword и увидел, что над ним висит right меч, over his head. прямо над его головой. And it's hanging from the ceiling by a little string. И этот меч висит на волоске, подвешенном к потолку. And he says to Damocles, what's this? И он спросил у Дамокла, это что такое? He said, that comes with being the king. Вот это является частью договора. Если ты хочешь быть царем, вот это тоже прилагается. Part of the job. Часть твоей работы. So in this world we always have this sword over our В head. нашей жизни, в нашем мире все время висит меч над головой. But if you take shelter of Krishna, Если вы принимаете прибежище у Кришны, then the fear is gone. тогда страх уходит. And the fear is not gone because now everything in your life from a material point of view will be wonderful. Но страх не уходит сейчас, потому что в нашей жизни все, может быть, с материальной точки зрения будет очень хорошо и безоблачно. People think they should become religious for this reason. И люди думают, что они должны стать религиозными для того, чтобы обеспечить себе такое безоблачное That существование. God will walk in front of me with a broom, Господь будет идти передо мной с метелкой, sweeping all the obstacles from my path. и этим веником будет сметать все препятствия с моего пути. This is generally why people worship God. Вот обычно люди поэтому поклоняются Богу. If I can just figure out what Krishna wants, Если я могу догадаться, чего хочет Кришна, then everything will be materially successful. тогда все будет с материальной точки зрения очень успешным. Isn't that what people think? Вот так думают люди. There'll be no more sickness, Я больше не заболею, no more poverty, не буду нищим, no nasty people. и меня не будут окружать неприятные мне люди. That's not why the devotee becomes fearless. Вот не поэтому преданные теряют все чувство страха, вовсе не по этой причине. He becomes fearless because he knows that God is all good and all merciful. Преданный теряет чувство страха, потому что он знает, что Господь всеблаг и Он всемилостив. That everything that happens is for the good. И он знает, что все то, что происходит, служит высшему благу, Because Krishna is my best friend. потому что Кришна мой лучший друг. And everything is under his control. И все находится в его власти. So there's no accident. Поэтому нет никаких случайностей. And there's nothing evil. Нет ничего злого, по большому счету. And Krishna is going to take care of all of my needs all the time. И Кришна всегда, на все времена будет обеспечивать все мои потребности. In a perfect way. Совершенным образом. I may not think it is a perfect way. Я могу не соглашаться с тем, что это совершенный образ удовлетворения моих потребностей. But I have that faith. Но у меня есть вера. Recently, my 8-year-old granddaughter had an infection in her tooth. Совсем недавно моя 8-летняя внучка заболела, у нее появилось воспаление в зубе. And they had to remove the tooth. И какое-то заражение в зубе, и ей пришлось удалить зуб. And the dentist said she had to wash her mouth with some thing to kill the infection. И зубной врач сказал ей, что после этой операции ей необходимо регулярно полоскать свой рот определенным средством, чтобы предотвратить распространение инфекции. And the taste was not terrible. И это средство, эта полоска для рта, на вкус не был таким уж ужасным, But it wasn't like ice cream. но не похож был на мороженое также. And she refused. И поэтому она отказалась I'm полоскать. not going to do this. Она сказала, ни за что. Why
Why are you making me do this? За что вы, почему мне заставляете эту штуку, эту дрянь в рот брать? Don't you love me? Разве вы меня не любите? Why do you want to hurt me? Почему вы мне хотите зла? She was going on for 1 hour. И она целый час эту истерику продолжала. And finally my son said, no, the medicine is not bad. И мой сын потом сказал, нет, на самом деле лекарство не такое уж плохое. The infection is bad. На самом деле очень плохая инфекция во рту. And he had to almost force her. И он почти заставил ее снова полоскать рот этой штукой. Still she could not understand. Но она не могла понять, почему. So sometimes we are like that little child. И мы очень похожи на таких маленьких детей иногда. Why are you taking this away, Krishna? Кришна, зачем ты у меня это забираешь? Don't you love me? Разве ты меня не любишь? I've served you so many Я же тебе years. так много лет служил или You're служила. supposed to take care of me. Ты же должен заботиться обо мне. But we should have some faith. Но мы должны верить. What does the parent want the child to do? Что хотят родители от своих детей? Thank you, Daddy, for this medicine. Они ждут, что дети скажут спасибо большое, папочка или мамочка, за это замечательное вкусное Child. лекарство. The child never does this. Дети обычно такого не говорят. But if we do this, Но если мы делаем так, then we have no fear. тогда у нас нет никаких страхов. Then we have complete freedom. И тогда у нас появляется полная свобода. And expanding, unlimited joy. Безграничное, вечно увеличивающееся блаженство. We trust Krishna. Мы доверяем Кришне. We know that He's our best friend. Мы знаем, что Он лучший друг для нас. Yes, Krishna will meet all of my needs. И Кришна обеспечит все мои потребности. I only have to worry about serving Him. Я только должен беспокоиться о том, чтобы служить Ему. And gradually you forget about your needs. И в конце концов мы забываем о своих потребностях. Krishna's worrying about them. Потому что Кришна о них I беспокоится. don't have to also worry about Я them. не должна о них беспокоиться. Gradually you just think about Krishna, 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 Krishna. И таким образом мы постепенно начинаем думать только о Кришне и ни о ком больше. So this Krishna who's taking away our fear, Поэтому Кришна забирает у нас все страхи. who's giving us peace, Он дает нам мир, where we're no longer thrown around by the waves of material desires and material emotions. и спокойствие нам не приходится теперь в этом барахтаться в этих волнах материальных страхов, материальных эмоций. This very Krishna, Вот этот именно Кришна. he's afraid. Он боится сам. Vishwanath Chakravarti Thakur says, don't think he's acting. И Вишнава Чакраварти Такур добавляет, не думайте, что Кришна притворяется. He's actually afraid. Он по-настоящему испугался. Как же может такой Кришна испугаться? How can the man at the top be afraid? Как может быть самый могущественный человек пугаться чего-либо? The impersonalists think that the ultimate end is peace. Имперсоналисты думают, что высшая цель существования – это полная безмятежность, Neutrality. нейтральность и невозмутимость. I'm not affected by desire and hate, На меня не влияют ни желания, ни ненависти, happiness and ни distress. счастье, ни горе. I'm on the platform of knowledge. Я нахожусь на уровне знания. I'm not controlled by the material На emotions. меня не влияют материальные эмоции. I'm at peace. Я в безмятежности нахожусь. But my dear friends, Мои дорогие друзья, there is something higher. есть что-то более выше, чем эта Much безмятежность. Гораздо более выше, чем эта безмятежность. A world of spiritual emotion. Есть целый мир духовных эмоций, Even fear. даже и духовного страха. And all of those emotions are full of И ecstasy. все эти духовные эмоции исполнены блаженством, экстазом. We can have a little idea in this world У нас есть небольшой отблеск этих эмоций в материальном мире. that even fear can be pleasurable. В нашем материальном мире мы можем знать, что сталкиваться с тем, что страх доставляет наслаждение. Just like people will pay money to go on a roller coaster. Например, люди платят деньги, чтобы прокатиться на американских горках. Так называется. Have you been on a roller coaster? Были на американских горках когда-нибудь? Кто-то катался на них? They're scary, Они очень страшные. Страшный аттракцион. but that's why they're fun. Но именно поэтому они так нравятся людям, из-за страха, который они вселяют. Or people are reading books or movies that are scary. И люди смотрят фильмы или читают книги, которые очень ужасные. Фильмы ужасов. Или They're paying their money Они платят деньги за это. to feel scared. Они платят деньги, чтобы их напугали. The hero is tied up. И герои все время связывают там веревками. How will Superman get away? Как же он вырвется из этих пут? And we're scared, Это очень страшно. but it's fun.
Но это очень забавно также. Of course, it's a safe scare. Потому что это безопасный страх. Because when you go on the roller coaster, you're safe. Мы знаем, что эта страшная ситуация безопасна, потому что когда мы, например, едем на американских горках, мы знаем, есть система безопасности. When you're watching the movie, you're safe in your chair. Когда мы смотрим фильм ужасов, то мы спокойно сидим в своем кресле, нам в нем ничего не угрожает. And you know Superman's not going to die. И мы знаем, что Супермен, главный герой, не погибнет. Otherwise, they can't make another movie. Потому что иначе у них не получится сделать еще одно кино про него. So safe scary. Поэтому это безопасный страх. It's very pleasurable. И он доставляет наслаждение. Krishna also likes to enjoy that. А Кришне тоже нравится такой безопасный страх. Likes to feel that feeling of excitement. Он хочет чувствовать такое приятное возбуждение. Or like everyone falls in love with Krishna. Например, все влюбляются в Кришну. Do you have an expression in Russian to fall in love? Okay. So Krishna is called here Achyuta. He never falls down. Well, that's not exactly the expression we use in Russian. Do you say fall or not? Can you say fall in love or not? Можно сказать, If you don't say it, I wouldn't have gone to this point. так сказать, отдаться. Очень You сложно say it or перевести. not? Decide. The expression is translated, but it's not verbatim. How do you say it when someone becomes madly in love? What do you call it? What's your idiom? Inside love. Влюбиться, да ли? They go to the side? No, inside love. Inside love. Влюбился. They become deluded? When someone becomes crazy in love, Yes, you can say that. Сходит с ума от любви, можно так сказать. they almost lose control. Да, они теряют голову от любви. Yes, that's good. Lose your head. Да, теряют голову от любви. So nobody can take off Krishna's head. Никто не может заставить Кришну потерять свою голову. Голова у него всегда на месте. Was it Hiranyaksha? Was it Hiranyaksha or Hiranyakashipu who wanted to drink the blood of Vishnu by taking off his head? Hiranyakashipu. So Hiranyakashipu wanted to remove the head of Lord Vishnu Hiranyakashipu хотел снести голову Господу Вишну and drink his blood. и напиться его крови. And nobody can defeat Krishna, Никто не может победить Кришну. but he loses his head over Radharani. Но он теряет голову по Радарани. Krishna is attracting everyone, Кришна привлекает к себе всех. but he becomes mad after Radharani. Но он сходит с ума по Радарани. Why? Почему? Because it's pleasurable. Потому что приятно. It's very enjoyable Очень приятно to lose your good sense терять здравый смысл в этой ситуации. in love. От любви. And it's enjoyable to serve your servants. И очень приятно служить своим слугам. Now, Prabhupada tells the story of this big politician in the British government. Шрила Прабхупада рассказывал эту историю про очень знаменитого политика, государственного деятеля в Британской империи. Some other big politician was waiting to meet him. И другой какой-то государственный муж пытался попасть к нему на прием, ждал встречи. The chancellor is busy right now. Ему сказали, на самом деле, он сейчас занят. Waiting and waiting. Ждет и ждет и ждет. And finally he looks in the door. В конце концов, он поглядывает в щелку в And двери. the chancellor is giving his grandson a horsey ride on his back. Видит, что этот человек, с которым тот собирается встретиться, на самом деле ходит на четвереньках, а его маленький внук сидит у него на спине. So all of these things have transcendental pleasure in this spiritual realm. Вот все эти эмоции доставляют трансцендентное наслаждение в духовной сфере. Krishna is enjoying saving his devotees, Кришне нравится спасать своих преданных. swallowing the fire. Например, он глотает огонь, чтобы спасти их. When the calves walk away, Когда телята уходят he tells his friends, "You keep eating. и теряются в лесу, он говорит своим друзьям: вы продолжайте есть, ничего не бойтесь. I'll find the Я calves." пойду и найду их. Krishna knows what all of his devotees' favorite foods are. Кришна знает, какое блюдо и какие блюда нравятся каждому из его преданных. Sometimes devotees think if they become advanced, they won't have any favorites anymore. Иногда так не думаю, что когда мы подвинемся духовно, то у нас уже не будет любимых блюд. Personality means you have favorites. На самом деле, личность означает, что у нас есть какие-то предпочтения. So they all have their favorite И у food. каждого из спутников Кришны есть свои любимые блюда. And Krishna knows. А Кришна знает, что это за блюдо. He's taking the food off his plate. Он берет какую-то пищу со своей тарелки. Of course, he has to do that when Yasoda's in the kitchen. Разумеется, он может сделать только, когда мать Ишота скрывается в кухне. Otherwise, she'll get upset.
иначе она очень огорчится. And he's giving this to the devotees. И он раздает самые вкусные блюда со своей тарелки своим преданным. This is pleasure. Вот это счастье. So this cannot be understood just through analysis. Невозможно понять природу этого счастья просто каким-то логическим анализом. How he who removes all of our fear, Как тот, кто избавляет нас от любого страха, who gives peace, кто дает нам безмятежность, which he himself says is the foundation of all happiness, который сам является источником всего счастья, chooses to enjoy a kind of happy fear. выбирает, то есть желает наслаждаться чувством такого радостного страха. How can you understand this through logic? Как можно понять это логически? Bhattastagoti sattvatsara sambhagamya vayoratapi manaso munipungavanam so gastiyatra padasinyava jentatape. You can analyze at the speed of the mind forever. Можно продолжать анализировать причины такого желания у Кришны со скоростью ума, вечность. You can never say, I understand Krishna. И тем не менее мы никогда не сможем сказать: о, ну все, я понял Кришну, я его раскусил. Therefore, Lord Brahma said, others may say they understand Krishna. Поэтому Господь Брахма говорит, ну другие могут люди говорить, что они поняли Кришну. But for me, I just offer my obeisances. А что касается меня, я его не понимаю, я просто ему склоняюсь перед ним. Of course, we want to know about Krishna. Хотя, конечно, мы хотим знать о Кришне. Janma karma tame divyam evam yo veti tattvata. Tvakpudeham punarjanma naiti mameti sojana. We want to know how Krishna's karma, his activities are divyam, are transcendental. Мы хотим понять, почему деяния Господа, его явления называют словом дивьям или трансцендентным. We don't want to think they're ordinary. Мы не хотим считать их какими-то мирскими деяниями. Oh, Krishna's becoming afraid, so he must be an ordinary boy. No, not Обычными that. деяниями, если Кришна боится, значит он просто обычный мальчик. Нет, так мы думать не хотим. But we don't exactly want to understand. Но с другой стороны, мы не хотим, по большому счету, мы не хотим полностью понять Кришну. Queen Kunti, who also has parental love for Krishna, she's trying to understand this. Царица Кунти, которая питает родительскую любовь к Кришне, пытается понять его. How can Krishna, who takes away everyone else's fear, be afraid? Как может Кришна, который вселяет бесстрашие в сердцах всех своих преданных, сам может бояться чего-либо? But Kunti doesn't live in Vrindavan. Но Кунти не живет в Вриндаване. The other ladies who live in Vrindavan, А те женщины, которые живут в Вриндаване, who are watching Krishna being afraid которые наблюдают за проявлением страха Кришны, and crying, как Кришна начинает плакать от страха. so the black ointment on his eyes is running on his face. И эта черная тушь, которая украшена его глаза, смывается потоками слез и размазывается по And лицу. shaking in fear. Как он трясется от страха. Madhyasoda's thinking, Мать Ишода думает: I don't want him to be too afraid. не хочу, чтобы он слишком пугался. That will cause some psychological problems. Потому что он может на всю жизнь остаться напуганным. И возникнут психологические проблемы. Actually, Prabhupada explains it. Кришна так объясняет, на самом деле. Шри Прабхупада так объясняет, прошу прощения. I just want him to be a good boy. Я просто хочу, чтобы он хорошим мальчиком стал. I don't want him to become mentally Не disturbed. хочу, чтобы он остался калекой, то есть, как называется, заникой на всю жизнь. And she's not thinking, oh, Krishna took my butter. И она не думает, что Кришна же у меня масло украл. She thought that was Krishna's butter. А она думает, это же было масло Кришны. Now he gave it to the И он monkeys. раздал его обезьянам. My 3-year-old grandson, when he gets angry at prasadam time, he turns his plate upside down. Мой 3-летний внук, когда его что-то обижает во время просада, он просто переворачивает тарелку вверх ногами. And then he has no food to eat. И теперь у него ничего не остается на обед. So as soon as we see him getting angry, Как только он начинает гневаться за обедом, we try to take his plate away. сразу первым делом забираем его тарелку. So he'll have some prasadam Чтобы он, to eat. по-прежнему, когда он успокоится, чтобы у него остался просад на обед. So Mother Yasoda's thinking like И this. мать Ишода тоже думает таким образом. I made this butter for Krishna Я же специально это масло для Кришны сделал. from the best cow. Из самых лучших коров. And now he gave it all to the А он monkeys. раздал это все обезьянам. You don't need to give butter to monkeys. Зачем обезьянам масло? The best butter. Самое лучшее масло, к тому Give же. this to the monkeys. Обезьянам. Now Krishna won't have anything to eat. И теперь у Кришны ничего не будет, то есть он нечего будет есть. But all the ladies who are watching this,
Но те женщины, которые наблюдали за этой сценой, they're not like Kunti. они не такие, как Кунти. They're not saying, why is Krishna afraid? Они не думают, а чего Кришна пугается? He's God. Он же Бог. He takes away everyone else's fear. Он же всех других лишает страха. Hey, come on, Krishna's not this. Эй, Кришна, перестань притворяться. You're God. Мы же знаем, ты Бог. They're not thinking like this. Но так они не думают. They're just relishing. Они просто наслаждаются этим зрелищем. They're laughing in transcendental bliss. Они смеются в трансцендентном блаженстве. So that is what Chaitanya Mahaprabhu was teaching. Вот этому учит нас Господь Чайтанья. How to love Krishna. Как любить Кришну. When we hear these different pastimes of Krishna, И когда мы слышим различные игры, которые совершал Кришна, we should feel, I want to be there. мы должны чувствовать, я тоже хочу участвовать в них. I want to see that. Я хочу видеть эти I игры. want to participate. Хочу принять в них участие. I want to help Yasoda get the ropes. Я хочу Ешоде помочь с веревками там. I want to be part of these pastimes Я хочу стать частью этих игр. and see how charming Krishna is. И хочу воочию убедиться, как очарователен Кришна. I want to laugh in transcendental ecstasy. Хочу также смеяться трансцендентным экстазом. Prabhupada said, the residents of Vrindavan, they just want to see Krishna smile. Шрила Прабхупада говорит, что единственное, чего хотят жители Вриндавана, это видеть улыбающееся лицо Кришны. Just like we feel with anyone we love in this world. Как, например, те же самые чувства мы испытываем по отношению ко всем тем, кого мы любим в этом мире. My youngest son and his wife just had their first baby. Например, мой младший сын и его жена, у них вот совсем недавно появился младенец. And they work very hard just to see him smile. Первые младенцы, они очень тяжело стараются заставить его улыбаться. And if he smiles, that's enough. И если он улыбается, в конце концов, это предел всех But мечтаний. they're happy. Тогда они счастливы. And they'll take a video. И они снимают это на видео. Here's our baby smiling. Вот наш ребенок улыбается. That is worth more to them than their money and their house. Вот эта улыбка, значит, гораздо больше значит для них, чем их все деньги, которые они зарабатывают, и их красивый дом. That's how the devotees feel about Krishna. Вот таким образом преданные чувствуют себя по отношению к Кришне. I want to see Krishna smile. Они хотят, чтобы Кришна улыбался. I just want to relish his activities. Я хочу наслаждаться его деяниями. I want to do something to give him pleasure. Хочу доставить ему наслаждение, сделать что-нибудь. I can never really fully understand. Я не хочу полностью, по-настоящему его понять. It doesn't matter. На самом деле, понимаю или нет, не так важно. He's God, he's not God. Бог он или не Бог, It doesn't matter. Бог с ним. So this is the mood that we are to cultivate. Вот такое настроение мы должны взращивать. So I thought I'd like to share something with you. Я думаю, хотела с вами кое-чем поделиться. We've been making these books of Krishna's pastimes. На самом деле мы выпускаем книги, которые посвящены играм Кришны. Two of them are about Mother Yasoda. Две из этих книг посвящены матери Ишваре. I can only show you one of those. Но я покажу только одну из них двух. They're not all ready yet. Они еще не все готовы. And here you see Mother Yasoda is running after Krishna Вот здесь, например, видно, как мать Ишода гонится за Кришной. because he just broke the yogurt pot. Только что разбил горшок с йогуртом. And she's trying to catch him. Она пытается его поймать. Because she's busy taking care of her household duties. Но здесь мать Ишода занимается домашними делами. And while she's busy, there's Krishna eating the yogurt. А пока она занимается домашними делами, Кришна там йогурт ест. And actually these books are designed to teach children how to read English. На самом деле эти книги выпускаются, созданы специально для того, чтобы научить детей читать английский язык. So even while they're getting an education, И пока они учатся этому, and they are also falling in love with Krishna. они также влюбляются в Кришну. So we're hoping that someday we can have many materials like this for our children. Мы очень надеемся, что в каком-то будущем мы сможем иметь большое количество такого образовательного материала для наших детей. This is a political announcement. На самом деле, это политическое объявление. When Prabhupada was asked, how will the movement continue? Когда у Прабхупады спросили, как продолжится наше движение в будущем, He said, we have our school in Texas. и Прабхупада сказал, наша школа есть в Техасе. So I thought I'd show you also. You may say, well, Urmila, these books are just in English. И я думал, что если я вам покажу эти книги, кто-то может сказать, Матаджи Урмила, эти же книги на английском языке. They won't do us any good here. А здесь они для нам какую пользу сослужат? But you can hear them in English. Да вы можете на самом деле слышать их по-английски. You can also
Krishna and Yasoda talking. И вы можете также слышать, как Кришна говорит с матерью Ишодой. Oops, the pot is broken. So much yogurt is inside. Хотя горшок разбивается, все-таки много йогурта еще осталось внутри. And you can also hear these books in 24 other И languages. можно эти книги слушать и читать на 24 других языках, кроме этого. Like you can hear them in Hindi, На хинди. Krishna and Yashoda sit in the bed. Кришна и Ишода сидели на постели. Soja Krishna, Yashoda ne kaha. you can Кришна hear them спит in Spanish, на испанском. Spanish. Krishna y Yasoda se sentaron en un tapete. you can hear them in Russian, На русском. Russian. Кришна и Ешода сидели на ковре. «Кришна, спи», — сказала Ешода. no Lithuanian. Литовского пока нет. извините. But we have some extra spots. Здесь осталось место для дополнительных языков. So if anyone wants us to produce also in Lithuanian or Latvian or Estonian, then you can also have that. Если вы хотели бы, чтобы эти книги вышли также на литовском, латышском и эстонском языках, And there's all instructions for parents and teachers how to teach the books. и также к ним прилагается руководство, как учить детей правильно читать And all на kinds of всех этих языках. activities for the children to do. Различные упражнения, которые могут делать дети. And we work with 2 of the top 5 experts in the world in reading to produce these materials. Для того, чтобы напечатать эти книги и выпустить эти материалы, мы сотрудничаем с 2 из 5 самых знаменитых профессионалов в области детского образования. We have about 200 devotees working for 3 years. На самом деле 200 преданных работали над этими книгами 3 года. I was thinking with Bhaktivinoda Maharaj's talk, Я думаю о том, о чем говорил Бхактивиген Махарадж на своей лекции. super endeavor means you have to involve lots of Он people. говорил о том, что сверхусилие — это когда нам нужно подключать к этим усилиям огромное количество других It людей. actually feels like we're trying to tie up Krishna. И это на самом деле чувствуется именно так, как будто мы пытаемся Кришну связать. Очень сложная задача. So I ask for your Я blessings, хотел бы просить вас о вашем благословении. and I hope that you can be encouraged to produce first-class materials and education for the children in your Я надеюсь, country. то, что вы увидели и услышали, вдохновит вас также в ваших странах печатать и выпускать первоклассные, высококачественные материалы для обучения наших детей. If we can raise our children with even a pinch of how much love Mother Yasoda has, then we'll be very successful. Если мы смогли воспитывать детей хотя бы с крупицей той любви, которую Мать Ишода питает к Кришне, тогда наше движение будет полностью успешным. And I find that the children who are raised knowing Krishna as their best friend, И я обнаружил, что если детей таким образом воспитывать, они принимают Кришну как своего лучшего друга. Krishna is right there for them. Потому что Кришна рядом с ними находится. Krishna is not an idea, Он доступен. Кришна перестает быть какой-то идеей умозрительной. something philosophical. Что-то, какая-то философская концепция. Нет, не так. He's like part of their family. Нет, он становится просто частью их семьи. At one time we had some children playing hide and seek in our house, В нашем доме однажды дети играли в прятки. some of the Gurukul students. Пришли дети из Гурукулы и играли с ними. And one of my granddaughters was 3 years old at that time. В то время одной моей внучке было 3 года всего. So she went to the altar. Она подошла к алтарю Gornitai, tell me where Mukunda is hiding. и сказала: «Горнитай, говорите мне немедленно, куда спрятался Мукунда». So we would like to raise generations of children. И мы хотели бы, чтобы поколения детей выросли в таком сознании. So thank you very much. All glories to Shri. Большое спасибо, сестра.